This song's called Tennessee Whiskey. Spend my nights out in a bar room. Liquor was the only love that I'd ever known. But see, you rescued me from reaching toward the bottom, brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. Wow, it was muted. Camera angle to মানে দিনত ষ্ট্ৰীম কৰিছো কাৰণ হে ৰাতি অলপ ৰেষ্ট কৰিব লাগে আজি hopefully আজি ভালকৈ শুই ললে কালি লাগে ভাল হৈ যাব আৰু দিনত আজি মানে পৰ্দা খুলিছো হা পৰ্দা খুলিছে একচুয়ালি গম পাইছো কি তোমাৰ মনিটৰত কিমান ধুলি আছে ভাই ধুলিটো কিমান দিন মুছা নাই ড্যাম ইটস ক্ৰেজি তো হে আৰু একচুয়ালি তেনেকৈ একো চাবলগীয়া নাছিলে বাট দেন মই ভাবিছিলোঁ ডিস্পেচ গেমটো অলপ খেলি চাওঁ নেকি নাজানো মানে বডি ষ্টিল ফিলছ উইক গম নাপাওঁ কিমান গধূলিলৈকে আহিব পাৰিম বা নোৱাৰিম চ' আই থট লেটছ গিভ ইট এ ট্ৰাই দিনত ষ্ট্ৰীম কৰি চোৱা যাওক हाँ हाँ तुम्हारा गाना बज रहा है प्ले करो गाना बंद कर दिया तो मैंने प्ले करो है वही मतलब डिस्पैच तो खेली चाब मन आছিলে বাট দেন তাতো বহুত টাইম লাগিব নেকি চাওঁ হা এবাৰ কি কিবা হৈ আছে কি হ'ল বন্ধু আজি আৰ্লি যে 1 উইক এবচেন্ট আছিলোঁ কি মিছ কৰি 1 উইক এবচেন্ট আছিলে নেকি ড্যাম আজি আৰ্লি যে মানে একচুৱেলি মোৰ গা বেয়া হৈ আছে তো মই ভাবিছোঁ গধূলিলৈকে মানে অলপ এনাৰ্জিটো ডাউন হৈ যায় ৰ'দ চদো ল'বলগীয়া হয় তো সেইকাৰণে মই মানে ভাবিলোঁ যে দিনত কৰি চাওঁ আৰু যদি পাৰোঁ কৰি লওঁ ইয়াতে দিনতে আৰু গধূলি সেই আৰু চুপ টুপ খাই মেলি অলপ চুম লৈ ৰেষ্ট কৰিম আৰু তাতকৈ বেছি তেনেকৈ একো ভবা নাই সেইকাৰণে জল্দি ষ্ট্ৰীম কৰি লৈছোঁ চাইছোঁ আৰু দিনৰ শ্লটটোত কেনেকুৱা কি হয় বুলি But then ঠিক আছে what we cooking Assam Assembly winter live অসম বিধান সভা ওকে 3 ঘণ্টা কোনে চাব ভাই 3 ঘণ্টাটো চাব নোৱাৰি অযোধ্যা গৈছে মোদী জি ঠিক আছে দিল্লী AK to enter danger কোনোবাই সুধি আছিলা ন যে প্ৰটেষ্টবিলাক কিয় চেঞ্জ হৈ যায় বা কিয় afternoon stream what the hell তাকে I don't know ভাই ভাল ভাল ৰোড লোৱা তাকে ৰোড লৈ লৈছোঁ অলপ খিৰিকি খুলি লৈছোঁ ludicrous India protests after arunachal women detained mocked at Shanghai airport yes this is a very big issue that is going on right now arunachalor resident এগৰাকী মানে ৰেজিডেণ্টটো নহয় বাট she belongs to Arunachal লণ্ডনৰ পৰা জাপান ট্ৰেভেল কৰি আছিলে Shanghai layover asile tat taik rokhai kine I think 15 to 18 hours man questioning kora hoise Shanghai airport mane Chinese immigration or falapra
যে তুমিতো অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি লিখা আছে ইয়াত, তুমিতো চাইনাৰ পাৰ্ট হয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ এ পাৰ্ট অফ চাইনা, এইবিলাক আলবাল তাত কোৱা হৈছে। এণ্ড দেন উই হেভ নট চিন এনি ষ্টেটমেণ্টছ কামিং আউট ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছাইড। একো এটা ষ্টেটমেণ্ট অহা নাই হা। মই চাই আছিলোঁ প্ৰেছে কিবা কিবি কৈছে, NDTVয়ে কিবা কিবি কৈছে, যোনে যি পায় তেনেকৈ কৈছে আৰু, বাট দেন অফিচিয়েলি একো ষ্টেটমেণ্ট নাই। তুমি যদি এক্সটো খোলা, আমাৰ যদি মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছটো চোৱা, মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল ৰ'বা MEA ইণ্ডিয়া, এইটো হয়। This is the official page, I believe, of Ministry of External Affairs, Government of India. दिन में स्ट्रीम हुआ है, गा बेया হৈ আছে, গধূলি অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে সেইকাৰণে। তো ইয়াতে চোৱা, দিছ ইজ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্স একাউণ্ট। ইয়াত একো এটা আপডেট নাই, no updates whatsoever. It just feels like a PR account for Narendra Modi, PMO India, গোটেইবিলাক জাষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰিপষ্টেড, যিমান পাৰে যেনেকৈ মানে সেয়াই আৰু জাষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী গ্লেজিং একাউণ্ট হয়। ইয়াত সেই ইছ্যুটোৰ বিষয়ে একো আপডেটছ নাই। চাওঁচোন কি হৈছে। নিজৰ ইনচিডেণ্টটোৰ পাছত অনলাইন ইণ্ডিয়া হেট এণ্ড ৰেচিজম ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল। নিৰ্জাৰ ইনচিডেণ্টটো কি হয়? পলিউশ্যন নিচিনা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰটেষ্টটো মাওইষ্ট চিম্পেথাইজাৰ্ছে হাইজেক কৰিলে, বেলেগ প্ৰটেষ্টবোৰো হাইজেক। ইজ চামথিং গয়িং অন? whenever a protest is hijacked, যেতিয়া প্ৰটেষ্টটো হাইজেক হয়, তুমি কেতিয়াবা সুধিছানে যে তাত যোনবিলাক এই ফ্ৰিঞ্জ এলিমেণ্টছবিলাক সোমাই আহে, তেওঁলোকক কুৱেশ্যনিং কৰি মেলি আমি এটা আপডেটেড শ্বীট বা আপডেটেড ৰিপৰ্ট এখন নাপাওঁ কিয় যে তেওঁলোক সেই প্ৰটেষ্টত ক'ৰ পৰা আহিলে, তেওঁলোকক কোনে পঠিওৱা হৈছিলে, তাত গোটেই বস্তুবিলাক মানে ইনভেষ্টিগেট নহয় কিয়? কেতিয়াবা সেইটো সুধিছানে? why does this happen? মানে যে ভাবি লোৱা ঠিক আছে, মাওইষ্ট চিম্পেথাইজাৰ তাত সোমাই গ'ল, গোটেই প্ৰটেষ্টটোক এটা বেড কালাৰেৰে পেইণ্ট কৰি দিলে, ঠিক আছে, তো ইউ জাষ্ট মানে এজ তোমালোকে পুলিচ বা এজ ইনভেষ্টিগেটিভ অথৰিটিজ তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেট কৰা, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা সোমাব পালেহি, তেওঁলোকে কিয় এটা জেনুইন কজৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি থকা ক্ৰাউডত তেওঁলোকে গোটেই ইমেজটো টাৰ্নিছ কৰি দিলে, সেইটো কিয় সুধিব নোৱাৰি? নে তেওঁলোকে বিচাৰে যে নাই গোটেই প্ৰটেষ্টটোৱে খতম হৈ যাওক, সেইকাৰণে এটা দুটা মাওইষ্ট চিম্পেথাইজাৰ ওলাই গ'ল বা ফ্ৰেঞ্চ এলিমেণ্টছ ওলাই গ'ল, তেওঁলোককে আমি মানে তেওঁলোকক বেছ কৰি কিনে গোটেই প্ৰটেষ্টটো আমি ষ্টপ কৰি দিম? দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন উই শুড আস্ক আৱাৰ ল এনফৰ্চমেণ্ট। কি বাল কৈ আছোঁ ৰ'বা, এক ছেকেণ্ড, মই ইয়েৰফোনটো ক'ত পাওঁ। তো ভিডিঅ'টো চাওঁ এবাৰ। গুড গড, ৰ'বা। বাট মেইন লিডাৰ্ছখিনিয়ে মাওইষ্ট চিম্পেথাইজাৰ্ছ ওলালে ন, প্ৰশান্ত ভূষণৰ লগত মেইন প্ৰটেষ্ট পষ্টাৰ্ছৰ ডিটেইলছ আছিলে। তুমি ডিছকৰ্ডত বা ৰেডিটত প'ষ্ট কৰাচোন, মই তেতিয়া চাব পাৰিম। এইটো চাওঁ ৰ'বা তেতিয়ালৈকে। Okay. I was held at Shanghai airport for over 18 hours. 18 hours is a lot. 18 hours যদি কাৰোবাক মেণ্টেল প্ৰেছাৰ কৰা হয়, মাইট এজ ৱেল তেওঁলোকে আনাপ চানাপ বকি কিনে কৈ দিব পাৰে যে মই ঠিক আছে চাইনাৰে পাৰ্ট হয় বা কিবা বুলি। 18 hours is a lot of, it's a long time, dude. They called my Indian passport invalid as my birthplace is Arunachal Pradesh, which they claimed is Chinese territory. Damn.
what was the issue. They said Arunachal is not part of India very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Wow. That's basically attacking the entire integrity of Arunachal Pradesh and our country, bhai. Hi, Prakash, what's up? Hi, Drakash, I don't know. So here, this is a big attack on the sovereignty of this country, bhai. India lodges strong protest with China on the Shanghai airport matter. Has India though? আমি ক'বাত দেখিছো নে অফিচিয়েলি তেওঁলোকে কিবা কৈছে নে নাই কোৱা চাবলগীয়া কথা চাওঁচোন এবাৰ I have seen this বহুত বহুত তোমাৰ কি কয় নিউজ মিডিয়াবিলাকে কৈ আছে যে ইণ্ডিয়াই ষ্ট্ৰং কিবা কৰিছে বাট দেন অফিচিয়েল চেনেলছৰ পৰা একো তেনেকৈ মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু বা এহঁতক ক'ৰবাৰ পৰা বেলেগকৈ নিউজ পাই আছে আই ডোণ্ট ন' November 21 আজি কি তাৰিখ হয় আজি 25 so okay 4 দিন পুৰণা Indian passport was invalid without basis obviously you can invalid hobo tar pasoto ha this is not the first time China official map of Arunachal state government cannot do anything we are neither richer than stronger the strong man rules sadly তেনেহ'লে এটা কাম কৰক মানে গভৰ্ণমেণ্টে তেনেহ'লে কি কয় ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক যে উই কেনট ছেভ ইউ পিপল উই আৰ চৰি এতিয়া যেনেকৈ মানুহবিলাকে কয় যে এটা সময়ত নেহৰুৱে কৈ দিছিলে যে মাই হাৰ্ট গ'জ আউট উইথ দ্য নৰ্থ ইষ্ট পিপল অফ নৰ্থ ইষ্ট যে নৰ্থ ইষ্টক তেওঁলোকে এৰি দিছিলে এতিয়া যদি ইফ 18 ঘণ্টাৰ কাৰণে কোনোবা এজন অৰুণাচলৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনক এনেকৈ ধৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু তাত তুমি যদি অফিচিয়েলি মুখ মেলিবলৈ ইউ ডোণ্ট হেভ দ্য গাটছ তাৰ বাহিৰে তুমি সেইটো ষ্টেট কৰাৰ বাহিৰে তোমাৰ গোটেই টুইটাৰ ফিডত নৰেন্দ্ৰ মোদী গ্লেজিং চলি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোষ্ট ৰিপোষ্ট হৈ আছে আলে বালে কাৰোবাক বাৰ্থডে উইচ হৈ আছে কিবা হৈ আছে চব বুজি পাইছোঁ ভাই ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ এণ্ড শ্বিট এভৰিথিং ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল বাট এটা টুইট কৰিব পৰা নাই এইটোৰ বিষয়ে ইজন্ট দ্যাট শ্বেমফুল চাইনাৰ কোনোবা কিন্তু চিটিজেনক এনেকৈ ৰখোৱা হ'লে আই ডোণ্ট থিংক দে উড হেভ ষ্টেড চাইলেণ্ট এতিয়ালৈকে তাহাঁতে এতিয়ালৈকে বহুত মাত মাতিলে হয় চাগে আই ডোণ্ট ন' How to apply for a Chinese passport? Yes, okay. Back channels talk হৈছে চাগে আৰু আছে আৰু মিনিষ্ট্ৰীবোৰ নিজৰ ইনচাল্ট কৰে অকল মোদীৰ পোষ্টবোৰ কৰি থাকি মোদীয়ে ভাল কাম কৰিলে মোদী ফেটিক এআই মিনিষ্টাৰবোৰৰ কাৰণে হৈছে মানে হে আৰু ভাই বেক চেনেলছত টক হৈছে চাগে অ'কে মানে হে আৰু মিনিষ্ট্ৰীবিলাকে নিজৰ অলপ বস্তুবিলাকো দে শুড এক্ট এজ কি বুলি কয় ষ্টেণ্ড এলোন মানে তেওঁলোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই ৰেচপেক্টটো ৰাখিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ মানে অকল মোদী গ্লেজিং কৰি মোদীৰ পোষ্ট টুইট কৰি আছে নিজস্বতা এটা নাই মানে গোটেই মিনিষ্ট্ৰীটোৰ নেকি তো দেট ইজ ক্ৰেজি ন লেজাৰ আই লেড এম ই এ টু শ্ব'ড হে আৰু ভাই চাওঁচোন কি কৈছে India's foreign ministry issued a strong demarche to China. Where is it? Where can we find the demarche? First demarche is political step or initiative. Foreign, okay. What ase? Ami sawa parim ne? Ita swa dekhisa tai tweet koise. We see the tweet here. Hoy na? Demarche to ita koise je this guy. What ase demarche? To ami kot sawa parim? Thik ase back channels je through the talk koise. There is not a single tweet, not even addressing the issue je enoka eta hoisile neki. Completely ludicrous and unjustified. Okay. Unjustified. Justified. Unjustified. Okay. What's up, Farouk? Welcome to the stream, man.
They asserted Arunachal residents are entitled to valid Indian. Wow. So, asserted or meaning to cure? To say clearly or firmly. So, as India's Minister of External Affairs, I in 2025 leading to 2026 now, মই আজি চাইনাক ক'বলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকক এচিউৰেঞ্চ দিবলগীয়া হৈছে যে অৰুণাচল ৰেচিডেণ্টছ আৰ এণ্টাইটেল টু ভেলিড ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্টছ, যে অৰুণাচলৰ ৰেচিডেণ্টছবিলাকে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট তেওঁলোকৰ মানে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট হ'ব লাগে, থাকিব লাগে। এইটো চাইনাক বুজাবলগীয়া হৈছে, মানে চাইনা ইজ হিয়াৰ। আমি মানে তলত এনেকৈ বহি মানে জাষ্ট কৈ আছোঁ, মানে কপি যে চাওক না, অৰুণাচলৰ মানুহখিনিও আমাৰে হয়, মানে এনেকৈ ক'বলগীয়া হৈছে। ইটছ this আৰু then there comes the global PR notion যে ইণ্ডিয়া কা ডংকা বজ ৰহা হৰ জগহ। জাষ্ট ইমাজিন সোণোৱালে আসামৰ ইউথৰ কাৰণে জব যে উলিয়াব পৰা নাই, তাৰ নিজৰ মিনিষ্ট্ৰী ক'ৰবাত CBত পাতিছে কেৰেলাত। He could have centers in Assam for exams too. The more you dive, the more you go into the details, you will be shocked how this entire system is মানে here bare skeleton bones এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ সোণৰ এনেকৈ প্লেটিং লাগি আছে, ভিতৰৰ পৰা চব বস্তু here. How's your health now? I'm trying to recover. গধূলি ষ্ট্ৰীম কৰিলে ঠাণ্ডা হৈ যায় অলপ, তো আৰু মানে মই ভাবিছোঁ গধূলি অলপ ৰেষ্ট ল'ম বুলি, আজি জল্দি শুই যাম পাৰিলে, তো সেইকাৰণে দিনত ষ্ট্ৰীমটো কৰি লৈছোঁ। Not a lot of viewers, that's fine. We here it's okay. Mostly I think everyone is in college or work, I don't know. Also, why is this video 8 minutes 40 seconds long, dude? Take rest. Yes, obviously ইয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ কিবা এটা গৰম কিবা খাই মেলি চুপ টুপ কিবা নেটফ্লিক্সত অলপ দেৰি কিবা এটা চাই কিনে চকুত ৰেষ্ট দি শুই যাম। Ministry also highlighted that the actions contradict the Chicago and Montreal aviation conventions. I don't think you need to bring up Chicago or Montreal aviation or any kind of aviation conventions here. This is an attack on India. This is an attack on India. You should stand firmly against what they did. Not give up this Chicago, Montreal aviation jargon sebilak. Sason Ministry of External Affairs India. Kobat to press release uliaise sage. I don't think that in noliwage to ase. Neki. Prime Minister. Okay. 21st হৈছিলে ইস্যুটো, so there's no other press release. Nope, there's not. ঠিক আছে, so I don't know, I think news media direct feed kora hoise, because I've read from multiple sources everyone is using the same language. The direct news media teologe press release pothaise, hetur pa teologe likhi ase aru, but then an official press release is not there yet. For about 14 years. I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just
basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard. It's not confusing, it's utterly shameful যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত she had to stand all by herself. It's shameful, it's disgraceful, it's disgusting. of that before. China is more powerful than India. Ki? Are you a China sympathizer, bro? We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Wow. Wow. Imagine having to deal with that, bro. International travel কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা আজি ভাবিলো আজি অৰুণাচলৰ কথা কৈ আছে কাইলৈ হঠাৎ ভাবিলোৱা তোমাৰ বাকী নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কাৰণেও এনেকুৱা যদি ক'বলৈ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব It's crazy. June 157. I hope you go to China if you love the place so much. And I'm gonna put you in timeout for 24 hours. আজি afternoon stream গধূলি মই অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে ভাই বেমাৰটো ঠিক হোৱা নাই সেইকাৰণে হাই ক্ৰিষ্টা হোৱাটছআপ ক্ৰিষ্টা মানে মাৰ্কা নহয় জানো তুমি নামবিলাক নেদেখাই ন জুনেইৰ হয় জুনেইৰ অ'কে Some mockery around there. Then basically, they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk, and they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, I don't think so. They will mention Arunachal. It is called South Tibet in China. Baki northeastern states are separatism China. Hetu karone kori ase jate future lobo maribo. Hetu no. Aru if you don't take a stance during events like these, tumi jodi bhabi asa je jodi even as citizens, if you're justifying the government does not have to speak up on all issues by all matters. এনেকৈ যদি ভাবি আছা ইউ আৰ কমপ্লিটলি ৰং বিকজ আজি এইটো ইছ্যু হৈ আছে কাইলৈ আৰু বৰ্ডাৰ ডিছপিউট হ'ব কাইলৈ আৰু চিটিজেনছৰ লগত কিবা কিবি হ'ব তাৰপিছত এৰিয়া কনফ্লিক্টছ হ'ব তো ৱেৰ ডু ইউ ড্ৰ দ্য লাইন কেতিয়া তুমি মানে মাত মাতা ষ্টাৰ্ট কৰিবা চ' সেইকাৰণে ইউ উইল হেভ টু কিপ স্পিকিং আপ এবাউট এভৰিথিং দেট কনচাৰ্ণছ দ্য ছভেৰেণ্টি অফ দিছ কাণ্ট্ৰি বা বৰ্ডাৰ ইছ্যুজৰ ৰিলেটেড বা চিটিজেনছৰ লগত ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড হেৰাছমেণ্ট হৈ আছে ভাই So you gotta be careful about that. It has a matna then here. It would be too late. Namaskar Arko. Afternoon stream dekhun take godly ola rest lobo ase bhai. and they tell me to go to the immigration tells me to go to them, and they basically didn't give me a straight. Some buffoons, kisuman jodha murkho from our own country, China defend kori ase just because people are questioning the government. মানুহে গভৰ্ণমেণ্টক কুৱেশ্যন কৰি আছে যে আপোনালোকে কিয় মাত নাই মাতা তাত জাষ্ট টু ডিফেণ্ড বা প্ৰটেক্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে চাইনাক ডিফেণ্ড কৰি আছে তাইক কৈ আছে যে তাইৰো দেখিবলৈ চাইনিজ নিচিনাই হয় হোৱাট ইজ দ্য ইছ্যু এনেকুৱা কমেণ্টছ মই দেখিছোঁ এক্সত আৰু কিছুমানে কৈছে যে চাইনা যাবই কিয় লাগে যদি ইমান প্ৰব্লেম আছে শ্বি ৱাজ নট গয়িং টু চাইনা ব্ৰ' শ্বি ৱাজ গয়িং টু জাপান শ্বি হেড এ লে অভাৰ দেয়াৰ ফাকিং ইম্বেচিলছ ব্ৰ' ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ মানে দুটা ব্ৰেইন চেল যদি নাই মানুহৰ মাজত কি ক'ম আৰু অৰুণাচলৰ মানুহক ভিজা নিদিয়ে ডাইৰেক্ট পেপাৰলেছ এণ্ট্ৰি দিয়ে বাট আৰু অৰুণাচলী পিপল আৰ কোৱাইট পেট্ৰিয়টিক সেইকাৰণে বেছি আছে এৰিয়াটো সেইটোৱে অৰুণাচলৰ মানুহক ডাইৰেক্ট পেপাৰলেছ এণ্ট্ৰি দিয়ে নেকি সঁচানে
Does China give paperless entry to residents of Arunachal Pradesh? No, China does not give paperless entry to residents as per evidence. No, it. This is from 8 years ago, sir. The answer is no. Arunachalis cannot visit China without a passport because Indian government won't let us. We recognize that Indians and carry Indian passport, but China government, when they see it, they give us Arunachalis staple visa, which India does not recognize. Oh. Despite this, I know many students studying medical in China with Indian passport. So basically, to me, Indian passport law is about that to show our government the Indian passport law goes. But then tahate visa nidiye, tahate kya belega staple koi diye. Damn. So it's been going on for over 8 years now. But even more than that, this answer is from 8 years ago, bhai. India recognize koi mana koi diye. Tehalke Indian passport recognize koi mana koi diye. Ki soli ki ase bhai? Answer. I said, where is the law? What? It is since 62, brother. Holy shit. Paperless visa stamp China Arunachal. Eto niki enaka diye niki. Is this the thing? Three Wushu players from Arunachal Pradesh were issued staple visas by the Chinese embassy ahead of the World University Games in Chengdu. A staple visa is a visa that is attached to a separate piece of paper instead of being stamped directly in the passport. The Chinese government began issuing staple visas to Indian citizens from Arunachal Pradesh in 2009. The Chinese government says that it issues staple visas to Indian citizens because it does not recognize India's claim. Oh, damn, bro. This is tragic. Because it does not recognize India's claim over the state. The Indian government says that the staple visa issue is a political tool that China uses to assert its claim over Arunachal Pradesh. So what are we doing about it? Do we have an answer to that? Why did China issue staple visas to three? I think it will keep a ISR official ISR website. Question. The Indian government has expressed its displeasure at China's decision to issue staple visas to Indian citizens from Arunachal Pradesh. It will continue to issue. Mane ami korime tohote ji koro koilo bhai. We don't give a shit. And what type of mentality as a China to Indian citizens from Arunachal until India recognizes China. Oh my god. This is truly heartbreaking, way. I mean, surely two governments are fighting over a piece of land, but then the people living there, this is chaotic. China, the stable visa issue is a reminder of the ongoing dispute between India and China over Arunachal Pradesh. The dispute has the potential to escalate into a conflict between the two countries. I hope India, and I pray to God India takes a strong stance. China claims nearly 90,000 square kilometers of area in Arunachal Pradesh and calls it Zhangnan or South Tibet. 90,000 square kilometers of area. Bhai, mane enoka hoye ase kiba heti is a Age of Empires বা civilization type of game নাথাকে যে where you have to conquer land তেওঁলোকে মানে এনেকে gems কিনি লৈছে cheat code মাৰি লৈছে আৰু যিমান পাৰে land মানে কৈ দিছে যে কৈ দিছে যে মানে যিমান পাৰো আমি কৰি দিও মানে
যিমান পাৰোঁ লেণ্ড আমাৰ বুলি কৈ দিওঁ ভাই, জাষ্ট কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্টত আমি এনাউন্স কৰি দিওঁ, তাৰপৰা লাহে লাহে কেনেকৈ তাক কংকৰ কৰিব লাগে সেইবিলাক দেখা যাব। তো সঁচাকৈ নাজানিছিলানে এইবোৰ চলি আছে? মই ইমান ইমান ডেফ্থততো নাজানিছিলোঁ। ষ্টেপল ভিজা 90,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, মোৰ জাষ্ট ইমানটো নলেজ আছিলে যে মে বি ইন চাম বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ চাইনাই কিবা ভিলেজেছ বনাই আছিলে, মাজে মাজে তেওঁলোকে অলপ ইনফিল্ট্ৰেট কৰিব বিচাৰে চাইনিজ ট্ৰুপছ পঠিয়াই কিনে, বাট দেন দিছ আই ডিডণ্ট ন' ৰিয়েলি। ষ্ট্ৰং চেন্স লৈ কি লাভ আছে? সিহঁত কেতিয়াও এক্সপেক্ট নকৰে ফৰ চাইনা ইট ইজ এ চিভিলাইজেশ্যন বেটল। তুমি যেনেকৈ কৈছা তেনেকৈ দে গিভ ক্লেইমছ এটাক আফটাৰ 20-30 years, if they can occupy then occupy, if not add more claims and go on. Damn bro, what do we do here then? So when a country claims, when a foreign country claims that a crucial part of our land is theirs, তাৰ পাছতো আমি তেওঁলোকৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যনছ বনাই ৰাখিব লাগেনে? What's going on? Basically a woman from Arunachal Pradesh was traveling from London to Japan via Shanghai. She was stopped by one of the immigration officers in Shanghai, and was questioned যে তাইৰ ওচৰত ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট কিয় আছে, তাইতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয়, it's a part of China, why doesn't she have a Chinese passport and shit? Even with Russia and North Korea, the major allies, does China have land dispute with Russia? So basically anyone that China shares borders with, countries with territorial disputes with China, okay. So তেওঁলোকে যোন কাণ্ট্ৰিজৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে বা নকৰেও, চব তেওঁলোকৰে পাৰ্ট। Holy shit. I think আমি জানি Chinese maps চাওঁ, China's map of itself, of the world. Actual imperialism এইটোৱে bro, this is how you win future civilization wars. They have border issues with countries 2 countries away. The world map from China's perspective, এইটো চাওঁচোন। So এইটো উৰাই দিলে odd timing, yes. অলপ সেই আৰু গধূলি অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে, গাটো ভাল পাই যাম তেতিয়া, মানে জল্দি যদি শুই যাওঁ, সেইকাৰণে দিনতে সাৰ পাই থাকোঁতে কৰি দিছোঁ। How are you doing today? Recovering? Still not amazingly well, but then অৰুণাচল প্ৰদেশ তাত নাই নেকি, সেইটোৱে চাই আছোঁ ৰ'বা। So this is the map যোনটো আমি কওঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আই থিংক ইয়াত খতম হৈছে। So Arunachal Pradesh is captured আৰু this is এইখিনি এৰিয়া কি বুলি কৈছে, এইখিনি এৰিয়া ডক্টৰটো যাব নালাগে, আই মিন ইটছ জাষ্ট কমন ফ্লু, কমন কোল্ড আৰু বাফ মানে মাজত এবাৰ ৰিফ্ৰেছ এবাৰ জাষ্ট নাইকিয়া হৈ গৈছিলে।
তো সেয়াই আৰু প্লাছ এতিয়া চবতকৈ বেছি মোৰ ইছ্যুটো হৈ আছে ন কি আই হেভ টু গ' টু দিল্লী অন 28th জীয়াই থাকিম নে নাথাকোঁ ভাই গম নাপাইছোঁ ইয়াতে যদি চৰ্দি কাহ হৈ মৰি গৈছোঁ তো আই ডোণ্ট ন' এইটো কি লিখিছে কোনোবাই ট্ৰান্সলেট কৰি চাওঁ You're going back on 27th? Going back, mane, you're coming to Assam, right? Damn. I think Chinese simplified hai. Drag and drop. Allow. Assamese to nalage, but then here, I don't know. Half of Mongolia, Chanibuti quote. I had to ask him this question. Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Nepal. Okay. Okay. So they're actually ঠিক আছে but in this area তেওঁলোকে মানে সেই আৰু claims as South Tibet or shit. Oh, you're going back to Delhi on 27th. Oh damn, I'm going to Delhi on 28th. তো 4 তাৰিখলৈকে থাকিম যদি তাত থাকোঁ আৰু ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ গম নাপাওঁ this is crazy, I don't know. ইয়াত কি আমাৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰে কিবা কৈছে নে নাই কোৱা ইমান ডিপ্ল'মেটিক অ'পেনলি মানে এনেকৈ চিটিজেনক লৈ ট্ৰেভেলিং চিটিজেনক লৈ আই থিংক এনেকুৱা আগতে হোৱা নাই নেকি টেক মাস্ক এণ্ড এ হিউমিডিফায়াৰ ডেম তাতে বেছি হৈ যাব পাৰে ভাই সেইটোৱে গম নাপাইছোঁ যাওঁ নে নাযাওঁ এতিয়া কি কৰোঁ মই দেন টিকেটছ এণ্ড অলৰেডি চব হৈয়ে গ'ল So again on What this rights have you got to hold me back here? So ultimately, it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have, in fact, transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. So obviously, I work actually in the regulatory space in London as well. So I know that how important rules are, and I'm well aware of the regulations. And obviously, I wanted to make sure that I knew I mean the background blur is too much but what then I was okay doing before I flew. Is she an NRI though? Yes, she is. She holds an Indian passport, but then she lives in London, and she has been living there for 14 years, I believe. যিমানে তাই কৈছে আৰু। And obviously, I have transited very So 1 year ago, this wasn't an issue. Now this is an issue. So maybe this is the right time to speak up. At least issue to কৰক প্ৰেছ ৰিলিজ এটাতো ইছ্যু কৰক মানুহক অলপ সান্তনায়ে দিয়কচোন একো নকয় চুপচাপ থাকিলেতো লাভ নাই ন এণ্ড ইউ আৰ চেণ্ডিং আই থিংক দিজ চিণ্ডিকেটেড ফিডছ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰেছ ৰিলিজ আপুনি পঠাইছে টু দিজ মিডিয়া আউটলেটছ টু চে দেট ইণ্ডিয়া ইজ টেকিং এ বিগ ষ্টেপ ষ্ট্ৰং কি বুলি লিখা আছে ইয়াত ইণ্ডিয়ান ফৰেন ইজ ষ্ট্ৰং ডিমাৰ্চ টু চাইনা ৱেৰ ইজ ইট Where is it in the public forum? Can we see it, please? successfully we and cannot. easily through Shanghai before through China, having consulted the Chinese embassy in London. But at this time, I feel maybe it was the weekend. They knew that the offices are closed. The timing was as such that I couldn't actually call the Chinese embassy in London. So I after a lot of ordeal because there was no Wi-Fi. The Wi-Fi was really slow, and even if I did get connected to Wi-Fi, you can't open Google, you can't open Obviously. any of the socials like your Obviously. Facebook or WhatsApp. So I couldn't get in touch with my family for a very long time. Ultimately, with a lot of harassment and basically no access to food, not allowing me to leave that part of the term. No access to food.
for almost 18 hours, and you cannot leave that particular spot of the airport. There wasn't a proper space given to us to basically rest after a 12-hour flight all the way from London. At one point in time, because I kept going up to them every hour or so, asking them what is the issue, why they're holding me back, what legal rights or rules do you have that says that Indian nationals, and they would just dismiss every time I tried to speak to them. In fact, in a very So basically, they were trying to hold her hostage. Like, as a tool, as a hostage, তেওঁলোকে তাইক ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলে তাত. We just need the rest 11 nations to come speak against China along with us, but সিহঁত নাহে. Just imagine Russia, নিচিনা strong country খনে একো নকয়. India tried taking the issue to them once. See, my problem is the kind of problem I have in optics is that যদি তুমি foreign, as a country, তুমি foreign relations এনেকে at least যেতিয়া এনেকুৱা situation এটা হয়, তাত তুমি মাতিব পৰা নাই, মাতিব বিচৰা নাই, you have to seek others for your help. তুমি কিবা কিবা এইটো কি আছিলে Chicago, Montreal aviation conventions তুমি মেনশ্যন কৰিবলগীয়া হয় without মানে instead of যে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিলে যে চা ভাই you are doing wrong, we'll take action against it, এনেকৈ কোৱাৰ নকয়. তুমি যদি আল বাল কথা কৈ কিনে you have to go take up the issue, then you are not a strong power. মানে তোমাৰ foreign influence is not strong. I'm sorry, we are not a global superpower. Just admit that. I don't want to live in this hypocrisy, in this duality যে Indiaৰ foreign relations বহুত tamam strong হৈ গৈছে, আমি বেয়া একদম global superpower বনি গৈছো, and then we cannot even protect our own citizens, our own residents মানে from being called Chinese or some other nationality and being held hostage in a foreign airport for 18 hours without food. So this is actually bullshit, bhai. Don't call yourself but নিজকে এনেকে red eyes দি কিনে বেয়া আমি বাহিৰত ঝাণ্ডা গাড়ি দিছো, এইবিলাক তেনেহ'লে নকৰিব প্লিজ. It just goes to show that how stupid we look, not just in front of the globe but within our own country, within our own countrymen. You know what's funny? Every time Indo-China relations remotely all bhal hoy, some shit like this happens. And our government has to speak up. এতিয়া কেইদিনমান আগতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ট্ৰানজিট ফ্লাইটছ খুলিছিলে টু চাইনা, দিছ হেপেন্স বেক টু জিৰ'. য়েছ মে বি, হু ন'জ, সেই ট্ৰানজিট ফ্লাইটছ খোলাৰ কাৰণে আই থিংক দ্য ইমিগ্ৰেশ্যন তাত যোনে কাম কৰি আছিলে দে আৰ টেকিং গ্ৰাজেছ যে আৰু ইণ্ডিয়ানছ আমি দেখিব লাগিব বা কিবা কিবি, তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰাজেছ উলিয়াই আছে. বা মে বি দে ৱেৰ চেণ্ট সেই আৰু তেওঁলোকক এডভাইচ কৰা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ আহিলে এনেকৈ ট্ৰিট কৰিবি. হু ন'জ, হু উইল আনচাৰ দিজ কুৱেশ্যনছ? ছুপাৰ পাৱাৰ অকল এখন কাণ্ট্ৰি আছে ৱৰ্ল্ডত, দেট ইজ USA, হয়নে? China is on the verge of becoming the other. I think China has a lot of soft influence, bhai. Soft influence hawk, money power hawk, trade or related hawk. I think China চাব গ'লে জয়শংকৰ এডিটছ বনোৱাত বহুত বিজি আছে, সেইটোৱে কথা. জয়শংকৰৰ এডিটছ যোনে বনায় তেওঁলোকে অলপ একচুৱেলি গ্ল'বেল জিঅ' পলিটিক্স চাব লাগে, এইবিলাক বস্তু অলপ ইছ্যু ৰেইজ কৰিব লাগে. तो I'm not saying don't make your edits, do please. ऐसे बनेगा विश्वगुरु, shaking my head. Exactly. So here China I think is the number one superpower. To me US I don't think stands against China in today's day and age. From trade, from progress, development, futuristic stuff, I think China is the number one country, I believe, Manahero, in terms of global power. Juntu hobo nalage.
হ'ব নালাগে but then professional manner. There was one point in time when I was near the counter desk trying to speak to them, and there was about 3 or 4 airline staff of China Eastern and about 2 other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, Arunachal, and laughing and calling it China, no India. So that kind of very humiliating, questionable. and the thing is she is তাই নিজে তেওঁ নিজে কৈছে যে I think কি নাম আছিলে তেওঁৰ টুইটাৰত মই পাইছিলোঁ but then ৰ'বা Arunachal China I think তেওঁ আৰু CMA Arunachal CMA একো মাত নাই মাত এতিয়ালৈকে এটলিষ্ট মই যিমানটো চাইছোঁ এক্সত I don't think he has raised any issues about it whatsoever. এজন নহয় নে CM জন এজন নহয় CM Arunachal wait CM of Arunachal Pema Khandu ex Bharatiya Janata Party. Okay, let's see. Okay, so 1 hour ago I said there actually statement. I'm deeply shocked by the unacceptable treatment of Miss Prema Wangjom Thongdok, a proud Indian citizen from Arunachal Pradesh, by Chinese immigration authorities at Shanghai Pudong Airport, subjecting her despite a valid Indian ANI video to Sabonwari. Despite a valid Indian passport to humiliation and racial mockery is appalling. Damn. Arunachal Pradesh is and will always be an integral part of India. Any insinuation otherwise is baseless and offensive. Such conduct violates international norms and is an affront to the dignity of our citizens. I'm confident that the Ministry of External Affairs, Government of India, will take up this matter urgently. So basically, this is a plea. This is addressing. This is asking for I think help from the Ministry of External Affairs from the Government of India. Jaishankar just chill guy kiwa problem ahile bro gonna use this so here so he is asking for a plea and I don't know the urge ANI is a private platform. I don't know why always everyone at BJP in the ruling party have to mention ANI and not anyone else. I don't know. ANI to kiba PTI type boni goise aru but then thik ase so PMO India भारत लोकतंत्र की जननी है लोकतंत्र हमारा DNA में है sure Ram oh he is in a Ayodhya visit so hey karne Ram hoya sa sab so I don't know if the CM of Arunachal has addressed the issue just 1 hour ago tenehole from the Home Ministry MEA kiba aise Ministry of ANI is worse than PTI. ANI is, but isn't ANI like private? Where's Doordarshan? Mane Doordarshan and all government to nai kyo ANI kyo horai quote ko bolo kya hoy. So okay, Jay Shankar, amazing. Congratulations to FM Melvin. Okay, congratulations. Birthday wish. Narendra Modi repost. Amazing. Suriname's independence is more important than Dharmendra ji. Okay, he hasn't addressed the issue yet. Fair enough. PR eta mane I think you should just rename it to reposts of Narendra Modi bhai. It is fun. Every fucking government page. Narendra Modi repost okkol etue. Ministry of External Affairs Sabaha. There are I think duta tinta posts ase all these. Then either Jay Shankar repost, but Modi repost, but PMO repost. That's all these accounts have boiled down to. ANI access dia hoy karone teoloke jay. Teolokok
Oh yes, exactly. Shekhar jone কৈছে তেওঁলোকক access দিয়া হয় কাৰণে তেওঁলোকে যায়। তেওঁলোকৰ জেগাত দূৰদৰ্শনকো access দিব পৰা যায়। PTI still neutrality maintain and doesn't hold back from going fully for government. That's why they get all the access to all those here close meetings hawk GA hawk. তেওঁলোকে access পায় ন। behavior from the immigration staff as well as the airline staff. Um, yeah, so it was quite an ordeal until finally I got hold of a friend, basically by calling using their landline. I basically said to them, look, I have legal rights. I need to call a lawyer or something. You have to give me ways to communicate with some. And this is মই তেওঁৰ নামটো কপি কৰিছিলোঁ ন। I think she can be LinkedIn-ত পাম নেকি? I don't know. মানে from the looks of it, she is an educated, informed, well-informed citizen. তো তেওঁ এতিয়া বস্তুবিলাক গম পায়। তেওঁ কৈছে যে I have the legal rights to contact বা কিবা to reach out to people. But then এতিয়া someone who just traveling অৰুণাচলৰ পৰা ভাবিলো they are going to China or they have a layover in China for any reason. আৰু তেওঁলোকক এনেকৈ ধৰি ৰখা হ'ল until they make a ruckus on social media. তাৰমানে help will not arrive নেকি? তেওঁলোকৰ if someone who is not well informed তেওঁ যদি এয়াৰপৰ্টত তেনেকৈ 18 ঘণ্টা থাকি যায় আৰু if the Chinese authorities manipulate them into ক'ৰবাত come here investigation হ'ব কিবা কিবি এনেকৈ গৈ লৈ যদি তাত ট্ৰেপ কৰি লয় তেনেহ'লে কি হ'ব? খবৰটো আমালৈ আহি পাবহি নে নাপায়হি? That's চাবলগীয়া কথা ভাই। Ministry of External Affairs or even small African nationবোৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ কোনো গুডউইল নাই। অলপ দিন আগতে ইয়াত ট্ৰেভেল ব্লগাৰ এজনক আফ্ৰিকাত ডিটেইন কৰিছিলে এম্বেচিৰ কোনোৱে কল বেকে নকৰিলে। ইটছ বিজাৰ নহয়নে? NI goes to place Smita Prakash Modi, Amit Shah খাস মানুহ। সেই কথা ভাই। Do you belong to the 6 communities? I do. Do you think if the other 6 communities get ST, it will be hard for Kalitas Bamons to buy land or have business after the... I don't know, bro. এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে টেবল মানে গোটেই the here যি তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছে টেবল কৰা নাই গম নাপাওঁ ভাই। Kalitas Bamons etc. to buy land or have business. They can have business if they want to ভাই। এতিয়া অৰুণাচলতো লেণ্ড প্ৰটেক্টেড হয়ে মানুহে যাৰ বিজনেছ কৰিব আছে তেওঁলোকে গৈ কৰি আছে বাট দেন ইট ইজ ট্ৰু যে অৰুণাচলৰ নিজৰ মানুহে এটা এডভান্টেজ পাই আছে যে দে আৰ গেটিং টু চুজ এটলিষ্ট কোন মানুহে কিনিব পাৰে কোন মানুহে বিজনেছ কৰিব পাৰে নোৱাৰে। এতিয়া আজি যদি তেওঁলোকে এইটো নকৰা হ'লে তাত যাৰ ওচৰত টকা আছে এনি ওৱান উইথ মেনিপুলেটিভ যোনে মেনিপুলেশ্যন কৰিব পাৰে যাৰ টকা আছে তেওঁলোকে পাৰিব ন। চ' সেইটো বস্তু I guess ৰখাব লাগে মানে because some land needs to be protected, some areas need to be মানে here অলপতো লাগিব ভাই to preserve culture, to preserve community. I barely passed my maths report yesterday. You are right. Motivation আহি আছে মংগলদৈৰ বেষ্ট চাই দোকান দিম বৰ্ডছৰ পাছত দিবা ভাই আৰু অলপ লালচা আৰু জালুক দি বনাবাচোন মোৰো চৰ্দি হৈ আছে মানে। Why they just doesn't make something like 7 skill for all indigenous Assamese? We are Assamese too, brother, but why will we be... If you think you will be third class because someone else is getting to protect their culture, their heritage, I don't think that you are right in this case, bhai. তেওঁলোকে বিচাৰি আছে because তেওঁলোকক promise কৰা হৈছিলে. They were promised. Politics was played around it. সেইটো বস্তুলৈ politics খেলা হৈছিলে তেওঁলোকে ভোট পালে তো either so the solution চোৱা এতিয়া তোমালোকে if you are promised something and you are asking for it in political terms I don't think it's bad. ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে বা যোনে হ'লেও who are not from these 6 tribes বা communities, instead of attacking these people who are just asking for what was promised to them, ask the government যে আপোনালোকে কিয় promise কৰিছিলে আপোনালোকে এটো against এটো লৈ politics কিয় কৰিছিলে আৰু যদি if this is not viable যদি এটো দিলে বেলেগ communitiesৰ অপকাৰ হৈ আছে তেনেহ'লে the government needs to take accountability যে আমি মিছা কথা ক'লো we are sorry for that
here's our resignation বা কিবা so the accountability you should ask government খুদিব লাগিব ন তুমি এতিয়া এজ এটা কমিউনিটি এইটো কমিউনিটিৰ লগত কাজিয়া লাগি আছে তহঁতি পাব লাগে আমি পাব লাগে তহঁতি কিয় পাবি তহঁতি কি গাঁৱত থাক নেকি জংঘলত থাক নেকি এইবিলাক কৰি লাভ নাই ন তো সেই আৰু we Kalkas don't have Assamese culture according to you I'm not saying anything bro if you were promised 6 schedule go ask for it as well তোমালোকক প্ৰমিছ কৰা হৈছিলে নে নাই কৰা সেইটো গম নাপাওঁ ন but the ছয় জনগোষ্ঠী যোনে এতিয়া লাগি আছে মাতি আছে they promised that politics was played around it vote উঠোৱা হৈছিলে তেওঁলোকে জিকিছে তেওঁলোকে চৰকাৰ বনাইছে you should ask the government fighting between the people is never the solution bro মানুহৰ মাজত মানুহে তুমি কাজে লাগি একো কেতিয়াও লাভ নোপোৱা I have legal rights. I need to call a lawyer or something. Politics is played from the above. Question them, not the people. You have to give me ways to communicate with somebody. আজি schedule হলালা নি মানে জলদি খতম মানে streamটো কৰিব আছে I don't want to break consistency but then গধূলি অলপ হে আৰু চাহটা খাই অলপ bodyটো rest দিম বুলি সেইকাৰণে জলদি কৰি লৈছো Nobody knows I'm stuck here. So I called up a friend in London. They helped me to basically get the details because even if I had a little bit of internet, it doesn't open Google, so I couldn't find the immigration details. So I called up the Shanghai and Beijing Indian embassies, and within an hour, very, very, helpful. In fact, I'm very glad that the Indian পিঠিত ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাই I think পিঠিৰ ফালৰ পৰা ঠাণ্ডাটো সোমালে নেকি officials came to the airport and then basically they got me some food and basically spoke through the issues with them and helped me get out of the country. So a very long ordeal, 18 hours, but glad that I'm out of there. Yeah, but obviously I've missed my flights, my all the plan that I had. It took a lot of time to even get the visa for Japan. I had all the right documents, everything. I don't understand, and I can even check on the rules. It says that you don't need a transit visa if you're True. I faced a similar issue when I was in মই যেতিয়া তোমাৰ ট্ৰেভেল কৰি আছিলোঁ to Bali, Indonesia, and I had a layover in I think Vietnam or I think Ho Chi Minh asle na Hanoi asle I don't remember correctly তো মই সব বস্তু ভালকৈ চালোঁ এণ্ড অল তাৰপৰা অবভিয়াছলি নট অফ দিছ এনেকুৱা একো ইছ্যু হোৱা নাই বাট দেন ট্ৰানজিট ভিছা লৈ কিনে বা ট্ৰানজিট কৰোঁতে তোমাৰ ভিছা লাগে নে নালাগে সেইটো কেতিয়াবা এটা প্ৰব্লেম হয় তো মই অলৰেডি চব চাই গৈছোঁ যে ভিয়েটনামত লেঅ'ভাৰ আছে বাট দেন তুমি যদি ইফ ইউ নট লিভিং দি এয়াৰপৰ্ট এজ এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইউ ডোণ্ট হেভ টু হেভ এ ভিছা ঠিক আছে তাৰপৰা তাত মই মানে নামিলোঁ চবেই নিজৰ ভিছা দেখাই কিনে দে আৰ এক্সিটিং তাৰপৰা মই মানে ক'লোঁ যে মই এতিয়া কি কৰোঁ ক'ত নাই মানে আই হেভ এ কানেক্টিং ফ্লাইট তো তেওঁলোকে ক'লে ৱেৰ ইজ ইয়ৰ ভিছা আৰু অবভিয়াছলি তাতৰ ভাষাটো বুজি পোৱা নাই মই তো মই ক'লে আই ডোণ্ট হেভ এ ভিছা আই ডোণ্ট নিড এ ভিছা আই এম গোয়িং টু ইণ্ডোনেছিয়া দে হেভ ভিছা অন এৰাইভেল তো তেওঁলোকে কৈছে ন উইদাউট ভিছা কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিছ বোলে তাৰপৰা তাহাঁতি মোক কি কৰিলে সেই যোনটো ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ছেকশ্যনটো আছিলে তোমালোকে জানা যদি ইমিগ্ৰেশ্যন ছেকশ্যনটো সদায় অলপ সৰু হয় নাই কনজেষ্টেড তাত খাবলৈ মষ্টলি একো নাথাকে সেই আৰু ছিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেঞ্চ হ'ল ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰ পৰা ইউ কেন গ' এণ্ড শ্বপ এণ্ড যি কৰিব পাৰা আৰু তো সেইটো এৰিয়াত মই বহি আছোঁ আই থিংক এ ফিউ অফ দেম কেম এৰাউণ্ড তেওঁলোকে কথা চথা পাতিলে যে এনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ ওচৰত ভিয়েটনামিজ ভিছা নাই কানেক্টিং ফ্লাইট আছে বুলি কৈছে কিবা কিবি নিজৰ ভাষাত কথা পাতি আছে দে আৰ নট ইভেন ভেৰি ৱেল ভাৰ্ছ ইন ইংলিছ তো ময়ো ভালকৈ কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই আৰু ইণ্টাৰনেট চলা নাই তেওঁলোকৰ ৱাইফাইও ডাউন আছিলে সেইটো সময়ত নেকি ঠিক আছে তাত বহিলে তেওঁলোকে ক'লে প্লিজ ৱেইট ফৰ এ ৱাইল মানে প্লিজ ৱেইট বুলি ক'লে অলপ দেৰি পিঠিৰ ঠাণ্ডা বৰ বেয়া মোৰ হৈছিল পূৰা প্ৰলং এচিডিটি হৈছিল ঠিক টাৱেল এখন দি লোৱাৰ পিছত মই সেই আৰু এতিয়া অলপ দেৰি পিছত আকৌ কম্বলৰ তলত সোমামগৈ মানে তো সেই পিঠিৰ ঠাণ্ডা হ'লে বেয়া দিগদাৰ আৰু তো ঠিক আছে তাৰপৰা মই তাত বহি আছোঁ তো ৰাতি কিবা তোমাৰ এটাও নহয় 12টামানত পাইছোঁগৈ তাৰপৰা 12টাৰ পৰা বহি আছোঁ গোটেই এৰিয়াটোত আৰু কোনো নাই ইটছ জাষ্ট মি এটা অট'মেটিক এই যে ক্লিনিং ডিভাইচবিলাক নাথাকে এই মেচিনবিলাক যেনেকৈ নিজে গৈ থাকে পেপেকৈ চাফা কৰি থাকে সেইটো আৰু দুটা টিভি
এটা টিভিত কিবা ভিয়েটনামিজ তোমাৰ এড চলি আছে, এটা টিভিত কিবা ভিয়েটনামিজ চিৰিয়েল চলি আছে, আৰু সেই গোটেই এৰিয়াটোত মই অকলে বহি আছোঁ। না মোৰ ৱাইফাই কাম কৰিছে, না মোৰ চেল ছিগনেল অবভিয়াছলি নাই অহা। চিম তেতিয়ালৈকে লোৱা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ গৈ কিনে ল'ম। এতিয়া ভিয়েটনামৰ এয়াৰপৰ্টত বহি চিম ল'বলৈ আই নিড দ্য ৱাইফাই কাম নাই কৰা। তো মই জাষ্ট বহি কিনে আৰু ইফাল খোজকাঢ়ি আছোঁ, চিৰিয়েল চাই আছোঁ, কিবা চাই আছোঁ। মই ভাবিছোঁ এণ্ড দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যে মই কিবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ গৈছোঁ। দিছ ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ। চেয়াৰ টাৱেল এখন দি ল'বা, অ'কে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ। তো মই ভাবিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ মই লৈছোঁ, মে বি ময়ে মূৰ্খটো নেকি, ময়ে প্ৰিকশ্যনছ নোলোৱাকৈ আহিলোঁ নেকি, নে কি, নে মই আই থিংক ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপতে ৰিপৰ্ট কৰি দিব নেকি, বেয়া ভাবি আছোঁ আৰু। তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মাৰ কথা, মায়ে কৈছিলে যে নাই অলপ ভালকৈ চাই লোৱা, সময় লৈ যোৱা, ইমান হঠাৎ নাযাব। কৈছোঁ শ্বিট, মা সঁচা ঠিকেই কৈছিলে নেকি। তাৰপৰা 12টাৰ পৰা 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা বাজিলে হা। আই থিংক মোৰ ফ্লাইট আছিলে ছামথিং 7:30 মানত। তেতিয়ালৈকে দেৰ ইজ ন' ওৱান, মানে কোনো অহা নাই, ন' ওৱান ইজ, কোনো সুধিবলৈও অহা নাই যে মানে ভোক লাগিছে নে পানী পিয়া লাগিছে নে কি। যিমান মোৰ ওচৰত সৰু পানী বটল আছিলে সিমানটো পানী খাই আছোঁ, খোৱাটো একো বালৰো খোৱা নাই। যেতিয়া 5টা বাজিছে, আই থিংক 5:10 মানত দেৰ ইজ দিছ লেডি, দিছ এয়াৰ হষ্টেছ কেবিন ক্ৰু, তাই এনেকৈ ৱাক কৰি আহিছে। তাই জাষ্ট হিলছৰ মাত মই শুনিছোঁ আৰু টক 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 টককৈ এনেকৈ আহিছে, কৈছে মিষ্টাৰ সিং, মিষ্টাৰ প্ৰত্যুষ, এনেকৈ কৈছে। মই কৈছোঁ য়েছ। চ' হিয়াৰ ইজ ইউৰ বৰ্ডিং পাছ, আই এম চৰি ইউ হেড টু ৱেইট, হেভ এ ছেফ ফ্লাইট বোলে। চ' অ' মাই গড, মই কৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ যে যাব দিলি। মই নেক্সট টাইম যদি কেতিয়াবা যদি যাবলগীয়া হয় য'ত হ'লেও, মই ভিয়েটনাম এজ এ ট্ৰানজিট লোকেশ্যন বা ভিয়েটনামত লে'অভাৰ থকা কেতিয়াও চুজ নকৰোঁ। থেংক ইউ ফৰ দিছ ষ্ট্ৰাগল, থেংক ইউ ফৰ দিছ। যিয়ে আছিলে 5 ঘণ্টা তোমালোকে মোক নোখোৱা নেমেলাকৈ সাৰ পুৱাই ৰাখিলা গোটেই ৰাতি, চেলিউট। বাট দেন সেই আৰু ফাইনেলি আই ৱাজ এবল টু গ', আৰু দিছ ৱাজ এ ক্ৰেজি বিজাৰ ষ্টৰি আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ, ক্ৰেজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বাট দেন তাৰপিছত যেতিয়া ভিয়েটনাম গ'লোঁ, ভিয়েটনাম ৱাজ কুৱাইট চিল আৰু। বাট সেই তেওঁলোকে আই থিংক ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচাৰ্ছ আৰ নট ভেৰি, তেওঁলোকে নিজেই চাগে ইমান গমেই নাপায় যে ক'ত কি ৰুলছ আছে, কিমান ৰুলছ বনাই থৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, কেনেকুৱা পলিচিজ, তেওঁলোকে নিজেই আনইনফৰ্মড হৈ থাকে, বেয়া ক্লুলেছ হৈ থাকে চাগে। চ' সেই আৰু ইট ৱৰ্কড ফৰ হাৰ। তাই অবভিয়াছলি 18 আৱাৰ হেৰাছমেণ্ট পাইছে। এতিয়া কোনোবা যদি নট ভেৰি এৱেৰ পাৰ্চন হোৱা হ'লে তেওঁলোকৰ আৰু বেছি হেৰাছমেণ্ট হ'ল হয়। আজি দিনত দেখোন এই আৰু মোৰ গাটো অলপ ঠিক নাই, তো গধূলি ৰেষ্ট ল'ব লাগে। most Indians call them obviously তুমি এতিয়া চাইনাক লাষ্টত এনেকৈ চবকে OBC বা বেলেগ কাষ্টত এড কৰি থাকিলে 5 to 10% জেনেৰেল পপুলেশ্যন হোৱাৰ পিছত ভয় লাগিছে কি হ'ব। most OBC casts are given at on points for political purposes, now ST-লেও গৈছে। Try to give a solution to what should the other indigenous Assamese communities do now because they are not united and does not vote in blocks too. তুমি এনেকুৱা এডভাইচবোৰ জানা, so please. The correct advice here is ask the government questions. মই সেইটোৱে কৈ আছোঁ ন যে why did you promise these 6 indigenous communities the 6th schedule? আপোনালোকে কিয় প্ৰমিছ কৰিছিলে? আমাৰ একো অস্তিত্ব নাই নেকি? আমাৰ একো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই নেকি? ঠিক আছে, সেইবিলাক সোধা, গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰশ্ন কৰিলেহে হ'ব। Our officials are equally clueless. Exactly. Our officials are equally clueless. হয়, সব I think lot of these immigration officers, I don't know কেনেকৈ ট্ৰেইনিং হয়, কি হয়, but then they know how to stamp you. They just check the papers, documents, but then কিবা policy change হৈছে, law change হৈছে, কোনে ক'ত এণ্ট্ৰি পাইছে, they are mostly clueless about it. আৰু তেওঁলোকে নিজে মানে সেই ট্ৰেভেলৰ পৰাই সুধি কিনে মষ্টলি নিউজ কেতিয়াবা পায়, আৰু they then double check it with their other peers and shit. So it's a thing আৰু they can deny you entry just by the looks of you as well কেতিয়াবা হ'ব পাৰে। আৰু now India is standing united,
most of India at least, with this lady because of this incident. But then this comment. Unfortunately, most Indians call them Chinese, and now we find China calling a Indian a Chinese. Exactly. Indiaৰ মাজতে যেতিয়া তুমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ মানুহবিলাকক চাইনিজ ম'ম' চিংকি আল বাল কৈ থাকিবা সেইটোৰ সময়ত যেতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ইছ্যুৰ এগেইনষ্টত একো মাত নাই মাতা চ' দেট মিনছ পিপল ডোণ্ট কেয়াৰ ন পিপল ডোণ্ট গিভ এ ফাক বেলেগ এটা ইছ্যু হোৱা হ'লে নৰ্থৰ যদি ইছ্যু এটা হোৱা হ'লে বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গ'লে এভৰি নিউজ মিডিয়াত আহি গ'ল এতিয়ালৈকে the government is bound to talk about issues that the majority of the people care about. Majority of Indians don't care about Northeasterns. Northeast Indians are, they don't care, they don't give a damn. Hey karne, the government can go by without even addressing this issue. Hey karne issue to hoy ase, you need to know that. Northeastত আজি যদি কিবা হয় top officials, top government bodies বা top news media যদি cover নকৰে even then most of the population is fine with it. তেওঁলোকৰ মতলব নাই ইয়াত কি হৈ আছে so that is a shameful position that we are in right now. Individuals questions and asai no we should group up and protest. Yes, you should protest. You should protest against the government. You should file petitions. Go to the court even. But then here, some battles, every day no? Right now you are asking this question because it concerns your community, your people. Which is wrong. You should ask questions, hold the government accountable, ask for transparency regarding every issue. অকল তোমাৰ দৰজাত যেতিয়া প্ৰব্লেম আহিব তেতিয়া তুমি প্ৰশ্ন হ'লে তোমাৰ লগত কোনো থিয় হোৱা নাই আজি কিয় just because of that issue. যেতিয়া বেলেগৰ দৰকাৰ হৈছিল তেতিয়া তুমি তেওঁলোকৰ লগত থিয় দিছিলা নাই দিয়া আজি তোমাৰ দিগদাৰ হৈছে কাৰণে তুমি মাতি আছা সেইকাৰণে তোমাৰ লগতো কোনো থিয় দিবলৈ অহা নাই. This is what I have been warning since day one মানে. Always people think যে যেতিয়া আমাৰ ইস্যু হ'ব তেতিয়া মাতিম ভাই. Sure. Now you know how it works, bhai. SC, ST and OBC combined form 70% of our total population, out of which SC and ST form 25%. Do you think with the increased inclusion of other groups, will it cause effects? Absolutely it will. Absolutely it will. I mean, if you give reservations to everyone, what is even the point of reservation? To me, jodi ekdom base level at swa bostu bilak. ঠিক আছে ট্ৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি চবে বিচাৰে চবে যদি পায় doesn't it all come back মানে become a full circle of zero সব every reservation মানে সব জেনেৰেলি হৈ থাকিলে লাষ্টত makes sense totally but then why are people marching why are people asking for it that is a political issue আৰু সেই political issue কিয় হৈছে that you have to ask the government about it and what the government is trying to do to fix this issue. Why so early today, man? Just here, bhai. Bhabilo jaldi korilo, godli olap home chill korim. Ga beya hoy ase. Beya sordi hoise tumar letra, be hoise. But then at least dorab khini khwar pasot mor hasia to komile. Hegun ulai ase, besi iman ulwa nai. But then ৰাতিপুৱা পাই একো মই খোৱাও নাই মই ভাবিছোঁ অলপ কিবা গৰম চুপ বা ব্ৰথ টাইপ এটাকে খালে ভাল হ'ব নেকি হয় নাই কালিও চুপ খাইছোঁ কালি জানা খিচৰি মগাইছিলোঁ হা ভাই ওমাগৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো গম পোৱা নাই তোমালোকে ইটছ এ বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্ট মই মঙোৱাৰ আগত মোৰ পাৰ্টনাৰে মোক কৈছিলে যে তাৰপৰা নমগাবা নেকি চব বস্তু মিঠা মিঠা দিয়ে আৰু চাওক খিচৰিটোতো মিঠা নবনাই চাগে মানে খিচৰিটো আহিছে খিচৰিটো there's this এই কিবা মিঠা এটা টেষ্ট আছে যোনটো বহুত বেয়া লাগে ভাই খিচৰিটোত মিঠা কিয় it ain't Bengali bhai the chefs are Punjabi holy shit that's the issue pulao mutton moza okay chefs are Punjabi but then khichdi to kyo mitha kyo
এইটো চব পিকলটো এতিয়া ইয়াৰ মোৰ টেবলেট পৰি আছে এই পিকলটো দি খাইছোঁ তাৰপিছতো মানে মোৰ মিঠা লাগি আছে some food please let them be how they are you don't have to innovate তাত তুমি কিবা বেয়া নতুন ডিস্কভাৰ কৰি মাইণ্ড ফাক কৰি দিয়া মানুহৰ প্লিজ আৰু যদি তুমি কৰি চাও ৰাইট ইট যে এক্সপেৰিমেণ্টেল খিচৰি বুলি I just wanted to have the basic khichdi bhai mitha khichdi what the fuck is that kya chocolate samosa mo pagol hoy goisu bhai moi please bhai chocolate samosar kotha koi ase manuhe Stays less than. it is owned by a Punjabi owner I think Mast Punjabi Dhaba Omago and one another restaurant they're all part of the same umbrella no to hekane Mast Punjabi Dhaba is still fine but hednakhon tahadar pra ami kya paneer mongaisilu another big issue in this country is je manuhe bhabe restaurant pa ami mongai chicken kham ba I think paneer is the paneer mix ki asle most ki boli koy dok sobotke beshi cher khani kora to ki boli koy mishran be pahari gosno mixture paneer scam india boli mano suno ba dirtiest food secret yes fake paneer scam true fake paneer scam shocking truth about Indian food to hero amak kiba paneeror tukra eta fake milk to I think adulterated yes adulterated my god moi kenage pahari goisu word to adulterated I think paneer is the most adulterated product in India if you are a veg please be aware je kun bilak restaurant pas khai asa restaurants pa khai asa if your restaurant is actually good telokor safety kenekwa ki dhoroner products use kore kobat jodi bahut kom namot paneer biki ase please nakhaba hednakhon jundu paneer ahise this is from Mast Punjabi Dhaba ha analog paneer true shit to jundu paneeror piece ahise etu iman toman asle ha aru e vaseline tomato dekhisa etu eta mat dibo saba ha saba de শুনিছানে এনেকুৱা মাত লাইছে পনীৰৰ পিছটো যেতিয়া আমি এনেকে টাক 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 মাৰি চাইছো এনেকুৱা মাত লাইছে crazy bizarre bhai and this is from Mast Punjabi Dhaba a very renowned brand at least in Guwahati so hekane if you're vegetarian just check where your paneer is coming from because I think this is the easiest product that can be adulterated that mane hero kiteba tumi dekha paneer bilak taste nai blocky Amul paneer is really good. Tapa I think Purabir paneer to bahut bhal hoy. Test to kora hoy ase. ये लोग नकली पनीर देखी साने ये वीडियो देखने के बाद शायद आप भी पनीर को ऐसे गड्ढा में फेंक कर उस पे मिट्टी डाल दोगे। दरअसल बात ये है कि 2022 में मुंबई पुलिस ने 2000 केजी पनीर को सीज किया था जो कि नकली पनीर थे जिसे कि बहुत ही अनहेल्दी तरीकों से बनाया गया था और आए दिन ऐसे न्यूज आती रहती है कि नकली पनीर सीज किया गया। दरअसल नकली पनीर बनाने के लिए वेंडर्स क्या करते हैं कि मिल्क पाउडर और पानी को मिलाकर उसमें चूना मिलाकर उसे जमा देते हैं फिर उसे क्रीमी बनाने के लिए उसमें पाम ऑयल डाल देते हैं और मार्केट में बेचने लगते हैं जिसको खाना टोटली अनहेल्दी होता है। इसलिए आप पनीर खरीदने से पहले ठीक से चेक कर लेना। ये वीडियो भाई सून मिलाई दिसे so here if you're a veg মই কৈলো তোমালা কি কব লাগে if you're non veg please don't eat veg food from restaurants পয়সা দি আছা স্পেন্ড কৰি আছা non veg খোৱা চিকেন খোৱা মটন খোৱা গাহৰি খোৱা most probably গাহৰি খাবা যেটা পাৰিবা but then here paneer is absolutely bullshit bhai so I did a complaint মই Zomato complain কৰিলো ha Mast Punjabi Dhabar to তেওঁলোকে গুটে amount refund কৰি দিলে I was happy because then তাৰ পিছত মই বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ কৰি খালো 40 টকাত বাৰ্গাৰ আৰু মই ফ্ৰাইজ পাই গলো not a very healthy choice but then here Mast Punjabi Dhabar পৰা মই অৰ্ডাৰ দিছিলো chole bhature কিয়া plastic taste পালো I don't know be these cloud kitchens no these need to be regulated bhai
ক্লাউড কিচেনছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এবাৰ FSSAI পৰা আৰু ফচাই বা যিয়ে আলবাল হয় নামটো দে ডোণ্ট গিভ এ শ্বিট যাক তাক লাইচেঞ্চ দি দিয়ে ইটছ বিন প্ৰুভেন অলৰেডি তেওঁলোকে এবাৰ লাইচেঞ্চটো দি দিয়ে তাৰ পৰা আই থিংক কিমান ৰেগুলাৰলি চেকছ হৈ আছে ফুড ছেফটি কিবা কিবি ন' ক্লু এইবিলাক চোৱা ইনভেষ্টিগেট ফেক পনীৰ কি হৈ আছে ভাই আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ৱাচ দিছ ৰাইট নাও মানে গাহৰি 2 months হৈ গ'ল আৰু খাব পৰা নাই গাহৰি একচুৱেলি মোৰ খাব এইটো কি হয় এক্সপেঞ্চিভ হৈছে চিপ গাহৰি একচুৱেলি আজি খাব মন গৈছে জানা বাট দেন চৰ্দি হৈ থাকিলে জ্বৰ হৈ থাকিলে আই থিংক ফেটটো তোমাৰ পচাবলৈ বহুত টাইম লাগে নেকি লিভাৰত কষ্ট পাব নেকি তো সেইকাৰণে মই খোৱা নাই মানে 4 labor codes exactly 4 labor codes to চাব আছিলে হা মই উলিয়াই থৈছিলোঁ চোৱাই হোৱা নাছিলে so labor codes to চাওঁ এবাৰ ৰ'বা कि ये बैंच मेरे कटवा के अच्छे नहीं लगते वो कह रही बैंड के लौड़े ऐसे कौन सा अच्छा लग रहे हैं bro since then I stopped doing all kind of shit you know what I mean like you better leave your life single than to date somebody from Delhi. yeah, I would say so I would say so yeah you know why bro yeah agree bro 100% 100% don't do it bro. yeah I used to have a girl from Delhi bro like I can't do that anymore don't do she it, was bro. a fucking horror Yeah bro. but the thing with Indian girls is bro they don't like me back No bro. they be like your hair is too much they be like this is a fucking coleslaw on her head like, fuck you alright I'll take it ঠিক আছে ৰ'বা কি আছিলে লেবাৰ কোড সুমি বৰা এপাৰেণ্টলি তাই আৰু এটা হিয়াৰিং বাকী আছে মটন চুপ খোৱা I have stopped eating everywhere nowadays. Fine dine is a scam. All frozen and hygienic. I prefer street food or maybe the ramen nowadays. At least they serve that fresh. Pure brain rot, hoy ne? Delhi girls, what do you think about Delhi girls? Are they bad? Are Delhi girls bad though? Or is it just some hero? It's a propaganda spread by the losers. I don't know. I thought Delhi had some fine people. Obviously, they were shit. কিছুমান তো বেয়া আছিলে but then here Delhi মানুহে বেয়া Delhi gender চাবলে সব Delhi people are weird bhai my friend is in Delhi bro gets laid now and then I so understand what bad he meant খেদাবো এই Delhi pra চিহিৰুক বেষ্ট গুৱাহাটী যোৰহাটত পায় বেষ্ট গাহৰি তোমাৰ মৰাণত পায় if you want to be absolutely correct মৰাণৰ গাহৰি তুমি খাই যাবা যোৰহাট is obviously fabulous as well গুৱাহাটীত কিছুমান জেগা আছে but then you don't find that এই upper আসামৰ যোনটো গাহৰি টেষ্টটো তুমি আৰু নোপোৱা মানে for a lot of reasons absolutely but then Sumi Bora I think I would have hearing বাকি আছে চাইছিলো maybe she would go to jail again I don't know গাহৰি বেয়া হ'লে ভাল নট ৰিয়েলি কিছুমান গাহৰি থাকে তোমাৰ যেন ছালটো বহুত চিউই থাকে বহুত ঠিক থাকে কিছুমান গাহৰি কাটোতে বেয়াকৈ কাটে চুলি তুলি লাগি থাকে তো সেই আৰু I mean Delhi as a city is over the pollution the real estate the education I don't think it seems everything glorified তাৰ যোন মানে why is it glorified because it has given out a lot of writers, a lot of people in art, and when they মানে তেওঁলোকে যেতিয়া কামত সোমায় নিজৰ কামত সোমায় they have to leave Delhi go to Bombay go to Bangalore out of India even and when these writers বা তেওঁলোকে এনেকুৱা এই মানুহবিলাকে যেতিয়া লিখা ষ্টাৰ্ট কৰে maybe a movie maybe a song maybe literature they are writing from a state of nostalgia যে যেতিয়া মই সৰু আছোঁ দিল্লী এনেকুৱা আছিলে same goes with New York same goes with San Francisco তো সেই কথা আৰু New York to I don't think that is an absolute gem of a city বা বেয়া মজা livable city হয় but then the nostalgia attached to it because that city has given a lot of people in the literary field as well
তো তেওঁলোকে যেতিয়া মুম্বাইত বহি কিবা ষ্টৰি লিখি থাকে দিল্লীৰ কথা লিখে ফ্ৰম দেট নষ্টালজিয়া দিল্লী আমুক তামুক আৰু যেতিয়া সেইটো বিগ স্ক্ৰিনছত ওলায় বা পাব্লিক মিডিয়াত ওলায় পিপল ষ্টাৰ্ট থিংকিং যে দিল্লী ইজ আমেজিং বা কিবা ছেইম গোজ উইথ মুম্বাই এজ ৱেল it's fine for a government thing, but outside people settling in Delhi isn't it all justified? Yeah, mostly that students পঢ়িবলৈ যায়. It's an education hub. আৰু তাত students পঢ়াৰ পিছত they get attached to the place, even after all of its shortcomings. Maybe they get attached, or maybe they get employment there. Jobs পাই যায়. Maybe masters কাৰণে avenues পাই যায়. Maybe friend circle এনেকুৱা এটা পাই যায় যোনটো নিজৰ যোনটো তেওঁলোকে home টাউনৰ পৰা আহিছে. They never found those kind of people. I know one of my really good friends, she's from Chhattisgarh, so Raipuror hoy, I think Raipuror hoy no? Raipur is the capital of Chhattisgarh hoy na? Beya bhul kotha koi ase nei moi. Yes, capital of Chhattisgarh, right. So Chhattisgarhot tai ketiao tenokwa nijor dhornor bhab chinta kora manu ketiao napale. All Raipur's society was, at least through her eyes, যে ছোৱালীবিলাকে জল্দি পঢ়া শুনা কৰি বিয়া হৈ যাব লাগে ঘৰত থাকিব লাগে ওলাই যাব বেছিকৈ নালাগে জব চব কৰিলেও মানে আফটাৰ দ্য হাজবেণ্ডছ পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে জবছ এণ্ড অল কৰিব লাগে অবভিয়াছলি দিছ ইজ এ ভেৰি জেনেৰেলাইজড ভিউ এণ্ড ইটছ নট ফৰ এভৰি ওৱান বা চবেই এনেকৈ নাভাবিব পাৰে বাট দেন ফ্ৰম দ্য ছ'চাইটি ফ্ৰম দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন শ্বি ৱাজ তাত এইটো ন'শ্যনে আছিলে তো তাই যেতিয়া দিল্লী আহিলে শ্বি ফাউণ্ড পিপল আমেজিং পিপল যোনে বিভিন্ন ধৰণৰ পপ কালচাৰ চাই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কনজিউম কৰে ৱৰ্ল্ডৰ নলেজ এটা ৰাখে বা তাৰপিছত মোৰ নিচিনা এজন ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহক তাই লগ পায় তো অবভিয়াছলি শ্বি উড বি ইনক্লাইন টু ষ্টে ইন দিল্লী নহয়নে তো দিল্লীৰ পৰা আকৌ তাই ৰায়পুৰত গৈ কিনে আকৌ সেই ছ'চাইটিটোত গৈ ইণ্টিগ্ৰেট হোৱাটো ইট উড বি ভেৰি হাৰ্ড ফৰ তো সেই কথা আৰু Delhi needs some years away from human input. Delhi should be for education, government hub, rakhi baki bostu otrabo lage, NCR beleg regional shift koribo lage. Ethiopia's highly gubby volcano erupted yesterday after 12,000 years. The ash plume cloud has reached Delhi. AQI will worsen even more now. 1-2 days thakibo in Delhi though, then it will leave. Holy shit. Ash plume still over in Delhi. Ethiopia kiman dur hoy amar to Delhi. Damn. 5,000 kilometers. We need laws where people are punished the highest for financial crimes and violence. I think not just financial crimes, but the people, june a adulteration kori asle jami recently, it's all about this highest loze. Paneer or adulteration hawk, fruits, vegetables, basic necessary stuff. Eiblak june adulteration kori ase, these are the real criminals bhai. Ehetok to bhai death sentence dibo lage, direct kotha. If you are willing to meddle with or play with millions and billions of people's health, you are a terrorist. You should be given the death sentence, bhai. Hosaya koisu, I'm not even kidding. I'm not even exaggerating, bhai. They should get that sentence. Dibo kone, government dibo lage, but then we don't know if these syndicates are connected to the government or not in some ways or the other. আৰু এটা বস্তু তোমালোকে দেখিছানে বিহাৰত এতিয়া I think ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে ইউৰেনিয়াম ওলাইছে বুলি সেইটো বিষয়ে অলপ চাই আছিলোঁ তো এথিঅ'পিয়া ভলকেনো ইৰাপশ্যনটো এবাৰ চাই লওঁ আৰু মই দ্য অনলি এংগল আই ৱাজ কনচাৰ্ণ এবাউট ইজ যে এভৰিৱে ইটছ ৰিটেন যে মাল্টিপল ষ্টাডিজ বা মাল্টিপল ইনষ্টিটিউটছে ষ্টাডিটো কৰিছে ইউৰেনিয়াম ওলাইছে বুলি ফাইন বাট দেন সেই ইনষ্টিটিউটছ বা এই যোনে ষ্টাডি কৰিছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক আমি কিয় নাই পোৱা Is there a company like Johnson & Johnson behind it, বা Nestle behind it, that wants to sell baby কি বুলি কয় formulas? তো সেইটো চাবলগীয়া কথা. So you need to know where the information is coming from.
দিনত আহি কিয় বে আজি টাইম চেঞ্জ ৰাতি মানে সেই চৰ্দি হৈ আছে জ্বৰ হৈ আছে ৰাতি অলপ ঠাণ্ডা পৰে তো শুবলৈ মন অলপ দৰৱ চৰব খাই ৰিলেক্স কৰিব মন সেইকাৰণে দিনতে কৰি লৈছোঁ আজি It's cause of the uranium mining. Okay. Super Bahubali will be soon in Bihar due to radiation at this point. Amount কম আছে চাগে I guess মই but এতিয়া uranium sorry the more you do Hindu Muslim Ram Rajya Rashtravad it's all fine good please keep doing that amazing keep doing that people love it but then when will we actually talk about issues like these Bihar election হৈ গ'ল তাত ইলেকশ্যন ৰেলীত আই থিংক তেওঁলোকে কৈ আছে যে ইণ্টাৰনেট পোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে বেয়া কণ্টেণ্ট বনাই আছা বা হিন্দু ভোট বা 10,000 টকা আমি দি দিম আমেজিং ৱৰ্ক প্লিজ গুড জব বাট দেন ডু উই টক এবাউট দিজ ইছ্যুজ অৰ নট ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে সৰু কেঁচুৱা এটাক যদি ইউৰেনিয়াম তাৰ বডিত ডাইৰেক্টলি মাকৰ গাখীৰৰ পৰা সোমাই আছে ইজ দ্যাট এ ইছ্যু তাৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ने पातिबो नालागे ने कि अपने माँ बेटियों का मतलब माँ बहुओं के बात ऐसे हम पब्लिक में कैसे कर सकते हैं बोले हमें विल जस्ट श्रग इट ऑफ ने की तो आई डोंट नो तो दिस इज द न्यूज़ The DGCA has issued an urgent advisory after an ash from Ethiopia's Haley Gubi volcano drifted across multiple countries and has entered India over Rajasthan state. Now, for perspective here, the volcano has erupted for the first time in over 10,000 long years. Speaking of airline, well, they've been ordered to strictly avoid all ash-affected routes and altitudes and also to adjust their flight plans accordingly. They've also been advised to report any engine or... So, yaar video ase neki Ethiopia be sabo mon goise mor video I think kiba ta video thakibo 10,000 year dormant so okay dormant mane here inactive no hoy ne first time in 10,000 years অপজিশনে নুঠাই ন এইবোৰ ইস্যু অপজিশনো বুৰ্বক বিল্লা হয় ৰুলিং পাৰ্টিও কিবা অদ্ভুত হয় আই ডোন্ট নো মানে দিছ আই থিংক দ্য অনলি সলিউশ্যন টু ফিক্সিং ইণ্ডিয়া ইজ এ ইউথ বেছড পাৰ্টি যোনে একচুৱেলি বস্তুবিলাক ৰেচনেলি কথা পাতা ষ্টাৰ্ট কৰে মানে আই ডোন্ট নো ৱেৰ অৰ ৱেন পিপল উইল টেক দিছ ষ্টেপ বাট আই এম চিয়'ৰ দিছ উইল হেপেন ভেৰি চুন পিপল আৰ ফেড আপ ভাই Obviously, there's a lot of Indian youth june they're fed up with this issue and teologe bahirole gusi jay be it for job be it for education and then they never return but then with these stricter immigration policies ba nation first policies I think Indians bilako kiman manuhe aru lobo kiman manuhe aru mane he teologe majot assimilate koribole dibo because population outburst hoy ase already countries are filling up তেওঁলোকৰ যিমান কেপাচিটি তাতকৈ বেছি তো এ লট অফ ইউথ অফ ইণ্ডিয়া উইল বি হিয়াৰ ইন আৱাৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি চ' ইণ্ডিয়াত যেতিয়া তুমি থাকিব ইউথটোৱে এণ্ড ইউ কেনট এস্কেপ ইউ কেনট ৰান আৱে ইউ কেনট টেক এনাডাৰ কাণ্ট্ৰিজ চিটিজেনশ্বিপ আই থিংক দেটছ এ ভেৰি গুড থিং ট্ৰাম্পে যেতিয়া এইটো কৰিলে ন যে কি কয় বহুত H1B ডিপৰ্ট কৰিলে মানে কেঞ্চেল কৰিলে দে চেণ্ট বেক ইণ্ডিয়ানছ ইট ৱাজ এ ভেৰি গুড মুভ মই কৈছোঁ নট বিকজ যে তেওঁলোকে লাইভলিহুড হেৰাই গ'ল কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ বা মই যাব নাই পৰাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ ন বিকজ দিজ টেলেণ্টেড পিপল ৱেন দে ৰিয়েলাইজ that the country you are believing in to be yours is not actually yours. You are just there. তেওঁলোকক তোমালোকে কিবা এটা দি আছা সেইকাৰণে তেওঁলোকে তোমাক আপোন কৰি ৰাখিছে যেতিয়া তুমি দিয়া বন্ধ হৈ যাব তোমাক লাট মাৰি উলিয়াই দিব সেই বস্তু যেতিয়া বুজি পাব ন ইণ্ডিয়াত you are coming here because you belong here. Yet the people don't expect anything from you. You are a part of this culture, this country, the entire population. তুমি ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউট কৰা নকৰা তোমাক সদায় মানে মানুহে এই বুলি আৰু কি বুলি ক'ব তোমাক হক কৰি মানে দে উইল একচেপ্ট ইউ চ' ৱেন দিজ
pool of people India থাকিব and they will face the everyday challenges. তেওঁলোকে দেখিব যে escape is not a solution anymore. I cannot just go to a European country and settle there. No, I cannot do that. I'll have to live here. Then the problems will start. মানে সেই তেতিয়া মানুহে ভাবিব যে ঠিক আছে ইয়াত যদি থাকিবই আছে সলিউশ্যনছৰ কথা ভাবোঁ আৰু দেন মানুহে লাহে লাহে সলিউশ্যনছৰ কথা ভাবা ষ্টাৰ্ট কৰিব The government doesn't want to make people know anything about them as they would have to invest in safety equipments. Exactly. Then get election karne that's it aru baki khud dekh lo. Check what is happening in Sudan. Minorities are killing the majorities. Anyone with weapons can win, be it. It's not minorities killing a majority, I believe. I don't know. I'm not very familiar with the Sudanese issue. But then it's an extremist group killing the civilians of Sudan hoy niki actually. I don't know. I'm not very sure, huh? India ki lage hetu to hobo bondhu tomar ki lage life ot. মোক বৰ্তমানটো মোৰ চৰ্দি মুক্ত জিন্দগী এটা লাগে জীৱন এটা লাগে uranium mine workers and miners are just given a helmet as a safety. Imagine it's just gonna absolutely bhai. Let's get this straight. Our government has absolutely no regards for the citizens welfare to bad even lives for that matter. They don't even care if you live or die. So what is the solution here? I don't know. Do we all leave মানে কি if we have the caliber তুমি যদি ভাবিছা if you're a good student, if you can work honestly, if you believe that you deserve good health, good air quality, what do? You just leave the country. Is that the only solution that we have right now? So we can never ask for change মানে আমি চেঞ্জৰ কাৰণে কেতিয়াও একো মাত মাতিবই নোৱাৰোঁ নেকি the only option left is to leave the country. Uranium mine workers to the বাদ দিয়া তুমি ইয়াত যোনবিলাক ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে যেতিয়ালৈকে ডেথ হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ওচৰত ছেফটি গিয়াৰ নাছিলে ইকুইপমেণ্ট নাছিলে হাৰ্নেছেছ নাছিলে ভাই I think death হ'ল এজনৰ নে দুজনৰ then the workers union started protesting now they have safety gears so always there has to be an action there has to be a casualty for them to act upon. Considering that every other problem is superficial, jinda asene na hetu care no kore. Okay, all election time or care dekhabo. It's the here in India they directly give money and reservation, but they won't actually give the actual means. Exactly. No, they will give you the mane era states thake no sob bostur. Say you started your business, but you started your job, you polished your skills, you leveled up. Tar pisot mahar endot tumi you are getting the payment. That makes the entire journey fruitful, that makes the entire journey worthwhile মানে যে মানুহজনে সেই গোটেই জাৰ্ণিটোৰ পাছত লাষ্টত মান্থত টকাটো পাই আছে তুমি ইউ ফিল যে মই কিবা এটা কৰিলোঁ কাৰণে পাই আছোঁ বাট দেন ইউ ন' যে মই গোটেই কষ্টটোৰ এক চিকুটো কৰিব নালাগে ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ আগত মোৰ পকেটত ডাইৰেক্ট সেই লাষ্ট ষ্টেজৰ বস্তুটো টকাটো ডাইৰেক্ট সোমাই যাব চ' ৱাই উইল আই ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক ৱাই উইল আই কেয়াৰ এবাউট এনিথিং মানে 10,000 টকা পাই আছোঁ চুলাই খাই উৰাই দিম ভাই that's it. In case of volcanic ash in Delhi, opposition will blame the ruling party over increasing pollution and ignore the volcanic, while the ruling party will blame the yes, it's all a blame game bhai. Opposition ruling party blame koribo ruling party volcano blame koribo volcano earthok blame koribo earthe kobo muk kyo janmo dili bhai earthe big bang ok blame koribo big bang e kobo je kyo hol big bang nebula thik asile. This is how it continues bhai. It'll keep going on and on and on and on till we have here back to square zero bhai. It's sad. Also this thing you said no the youth the youth forming a government. The same argument I had put up in my office sometime back. You know what the reply was? You need experienced patience to lead a country.
You need the will and good intention and the determination to lead a country. That's it. That's it. All these buffoons ruling over us right now, they don't know how to lead a country, or they don't know how to lead a population of 1.4 billion people. They know how to do politics. And doing politics and leading a country are completely different subject matters. They know how to win elections. They know when to মানে হেৰ কেতিয়া মানুহক কি ললিপপ থ্ৰ' কৰিব লাগে, they know that, but they don't know shit about leading a country per se. All they care about is winning elections, shifting blame, profiting from all means possible, and delaying issues till they become chaotic, so we can shift the blame again. We put up old people up there. Did it fucking work? No. No, it didn't. Yet the older generation would happily choose them again because, oh well, young people can't do shit in their opinion. It's the same mentality, bhai. It's the same mentality. I don't know. Running elections is very expensive in this country as well, which it shouldn't be. But then the kind of influence or manipulation elections require, they demand. মানে এনেকুৱা এটা circus বনি গৈছে যে to participate in this circus, you will have to have a lot of money. Not that it was always the case, but then it has been systemized in a way যে আজি লাষ্টত গৈ এইটো this মানে এইটোৱে অপশ্যন থাকি গৈছে তোমাৰ ওচৰত. So it's crazy, it's bizarre, but then I think uranium তো এবাৰ চাই লওঁ, and then I'll end the stream. কিবা এটা খাই মেলি অলপ ৰেষ্ট লওঁ. Imagine a student election using 40 plus crores of rupees. Exactly, bhai. 40 crores plus তেওঁলোকে spend কৰিছে just for the Delhi elections. Delhi elections ও নহয়, bhai. Delhi DUSU, no? Delhi University Student Union. Crazy. নাই ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি. Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। एक बहुत ही शॉकिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है बिहार से। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या न्यूज है जो बहुत ही So which country do we go to exactly? That is also a question, হয় নাই? And to মানে here you cannot just go there. You'll have to তেওঁলোকৰ কিবা এটা তুমি you'll have to contribute something to their, I don't know. I don't even like the concept of borders and shit, bhai. Just imagine তুমি এটা সময় জন্ম হৈছা য'ত তুমি there were no borders, there were nothing. It was free. You had free will. Go wherever you want, however you want. Obviously, technology has solved a lot of issues, a lot of diseases, a lot of things. But as soon as you are born, তুমি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মাথাত এটা ৰিলিজনৰ থাপ্পা লাগি যায়, এটা কাষ্টৰ থাপ্পা লাগি যায়, ভাষাৰ থাপ্পা লাগি যায়, নেশ্যনেলিটিৰ থাপ্পা লাগি যায়. And then for the eternity, for your entire life, you keep fighting to protect those stamps that were put on you when you were born without even your consent. It's a bizarre concept. We didn't choose any of the things that has been given to us.
না আমি নিজৰ ৰিলিজন চুজ কৰিছোঁ, না কাষ্ট চুজ কৰিছোঁ, না জন্মৰ জেগা চুজ কৰিছোঁ, না ভাষা চুজ কৰিছোঁ, না নেশ্যনেলিটি চুজ কৰিছোঁ, এণ্ড য়েট উই ডাই প্ৰটেক্টিং দেম. It's crazy. Are we really free? Do we really have free will though? I don't think so, bro. It's just a construct. We are all chained to ourselves, our thoughts, our beliefs. As you are free from your own thoughts and beliefs, then comes the society, the people. Literally cried. Damn. Sabali baraba. भागड़ लगी वैसे हमारे भारत में एक गांव है जहां हर तीसरे घर में एक विकलांग यानी डिसेबल्ड इंसान है. ভাগৰ লাগিছে মানে একচুৱেলি ভাগৰ লাগিছে মানে এইবিলাক কথা কৈ নহয় ভাগৰ লাগিছে মানে টোপনি ধৰিছে বুলি কৈছোঁ. এনিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া এট দ্য পইণ্ট জাষ্ট গিভছ মি ৰেজ. মোৰ হাই বিপি প্ৰব্লেম হৈ যাব এই কাণ্ট্ৰিত. আৰ ইউ প্লেনিং টু লিভ দিছ কাণ্ট্ৰি? আই ডোণ্ট ন'. আই ৱান্টেড টু হেয়াৰ মোৰ যদি বিচাৰলে মানে I wanted to, but then all the people are here, no? That always keeps me. शॉकिंग और इंपॉर्टेंट भी होगी. बिहार में यूरेनियम मिला है. आप सोच रहे हैं यूरेनियम मिलना कौन सी बड़ी बात है. यूरेनियम जो है वो मदर के मिल्क में मिला है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क में जो है यूरेनियम मिला है. ये शॉकिंग न्यूज़ है. इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको. अंत तक वीडियो को जरूर देखना. बहुत सारी ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि क्या अब मदर अपना दूध बच्चे को नहीं पिला सकती है. इन सारी अफवाहों पर भी मैं बताऊंगा आपको. और साथ ही साथ जिस तरह की एडल्ट्रेशन मिलावट जो है पहले हम लोग आर्टिफिशियल करते थे, अब तो जो नेचुरल जो मिल्क है मदर का उसमें भी मिलावट देखने को मिल रही है. यानी कि वहां तक पहुंच चुकी है हमारी एक तरीके से क्या वो सारे मेटल्स वो सारे हार्मफुल एलिमेंट्स तो एक बेबी के लिए, एक न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट बेबी के लिए जो है बहुत हानिकारक हो सकते हैं. तो वीडियो को अंत तक देखना. सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. स्टडी यहां पे देखो साफ लिखा हुआ. स्टडी हैज शोन प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम इन ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स इन बिहार. बिहार की जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनके मिल्क में जो है एक स्टडी में ये पाया गया है कि उसमें हमें जो है सैंपल्स मिले हैं किसके, यूरेनियम के. देखो आप सोच रहे हो कि यूरेनियम इतना नुकसानदेह क्यों है बच्चों के लिए, इसके बारे में जो है जानना काफी जरूरी है. यहाँ पे देखो ये न्यूज़ आर्टिकल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें ये जानना है कि लैक्टेटिंग मदर्स जितनी भी हैं वो प्रभावित हैं. कितनी लैक्टेटिंग मदर्स? तो 6 डिस्ट्रिक्ट में. कितने डिस्ट्रिक्ट में? 6 जिलों में. बिहार के 6 जिलों में लगभग ये स्टडी की गई. और वो 6 जिले कौन-कौन से हैं? तो 6 जिलों का नाम यहाँ पे साफ-साफ जो है यहाँ पे आप देखा जा सकता है, जैसे कि भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा. इन सारे 6 जिलों में जो है रिसर्च की गई, स्टडी की गई. रैप को टाइम লাগিছে না অলপ বেছি ফাস্ট হৈ গৈছে ন. The video you sent now is the most brutal piece of journalism I've seen in recent times. Okay. চাই আছোঁ. হাই ৰাজ হোৱাটছআপ. ষ্ট্ৰীম টাইমছ বদলিলে নেকি? নহয় ভাই, গাটো বেয়া হৈ আছে. তো সেইকাৰণে জল্দি কৰি লওঁ, অলপ গধূলি শুম আৰু. If you ask me personally, I don't want to leave this country, but situation to এইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে. সেই আৰু I don't think anyone wants to. Wait, is this from a लगभग 3 साल तक 2021 से लेकर is this from a newspaper? গোটেইবিলাক AI দেখোন. But then ঠিক আছে. No one wants to leave their homeland ভাই. কোনেও নিজৰ motherland এৰি ক'তো যাব নিবিচাৰে ভাই. But they have to, they are bound to most of the time. কিছুমানে বিচাৰিব পাৰে. But then ঠিক আছে. আজি জল্দি যে আৰু গা বেয়া হৈ আছে ভাই. 2024 तक और 3 सालों में जितनी भी महिलाएं थी लगभग जो है 40 महिलाओं को लगभग जो है 40 महिलाओं पर ये स्टडी की गई और स्टडी में ये पाया गया कि उनके मिल्क में यूरेनियम का जो है यूरेनियम को डिटेक्ट किया गया. साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो মই যিমান পঢ়িছিলোঁ এইটোৰ বিষয়ে নন কাৰ্চিনে কি বুলি কয় কাৰ্চিনোজেনিক নন কাৰ্চিনোজেনিক ইছ্যুজ হ'ব পাৰে. নন কাৰ্চিনোজেনিক মানে কেঞ্চাৰ নোহোৱা নেকি? কাৰ্চিনো নন হেডপাল কাৰ্চিনোজেনিক মানে that is something that is not known to cause cancer. Yes. তো নন কাৰ্চিনোজেনিক ইছ্যুজ হ'ব পাৰে বুলি কৈছিলে. গোটেই জিবলি ইমেজ পেষ্ট কৰি দিছে. অঁ ভাই, তো তাৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাবা. চাচ্ছে গ্ৰেট জাৰ্নেলিষ্ট এণ্ড কভাৰ্ছ নিচ টপিক্স. য়েছ, মই চাওঁ তাৰ ভিডিঅ' চাওঁ. ভালে লাগে, ভালে লাগে. में एक गांव है जहां हर तीसरे घर में एक विकलांग यानी डिसेबल्ड इंसान है, जहां कई औरतों के 6-7 बच्चे पेट में मर चुके हैं. जादूगोड़ा को तो इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी बोला जाता था. यहाँ का जो भी बात है आप इसको जितना दबा के रख सकते हो आप दबाओ. सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसे बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं. मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं. जिस गंदे पानी में लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसी से जानलेवा बीमारियां हो रही हैं.
गर्भपात होना, मरा हुआ बच्चा जन्म होना, विकलांग होना, ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं। हमारा झारखंड वो राज्य है जिसने इंडिया को सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूरेनियम दिया है। वही यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, जो सिर्फ 9 देशों के पास है, जिनमें से एक इंडिया है। लेकिन वही यूरेनियम जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, वो यहाँ के लोकल्स के लिए एक श्राप बन गया है। यह जादू घोड़ा आदिवासियों का घर है, लेकिन उन्हीं के घर के अंदर एक डेडली सच्चाई छुपती है, जिसे सुनने और सुनाने आज हम यहाँ आए हैं। लोगों को क्या बीमारियां होती हैं? कुछ बच्चा में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ये सब। आपके बच्चे भी हैं यहाँ पे? ये तो सामने बैठा है, इसका भी तो दिमाग ठीक नहीं। इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका भी पूछेंगे ना एक चीज तो बार बार पूछेंगे आपको। तो फिर वो स्कूल वूल और कैसे जाएगा? ब्रेन ठीक नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? ब्रेन नहीं ठीक नहीं है ना। 8 9 10 Very good. Very good. Clap. Very good. लोगों को स्किन की भी बीमारी ওলাই দিব। কংগ্ৰেছ দিনত ষ্টাৰ্ট হৈছিল, কি হ'ল? এক ছেকেণ্ড ৰ'বা। Hey, this is the state of affairs, bhai. এইবিলাক বস্তুত I don't know, Jharkhand uranium mine, the Jaduguda. Mahagarbandhan. What a joke. তেওঁলোকে কেয়াৰ কৰে নে নিজৰ মানুহৰ বিষয়ে নেকি? I don't know. India's position on international scale won't ever be justified if the very indigenous people are suffering. Apparently, it's working. It's working. As much as you can exploit its own people, and you can show off, on a global stage. যে আমি হে ৰাম মন্দিৰ বনাই দিছো, কিবা কৰি আছো, মানুহ ক'বাত ক'বাত মৰি আছে, ঠিক আছে, অলপতো স্যাক্ৰিফাইস দিব লাগিব। नहीं है स्टार्ट करो। हाँ, यही पानी से नहा रहा है। और बर्तन भी इसी से हाँ, इसी से जो सब यहाँ यूरेनियम का चलता है। और सालों से ऐसा पानी आ रहा है। सालों से ही आ रहा है। ठीक है, ये दिखा दीजिए पानी। इस सारे पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए हैं, जिसका रीजन है यूरेनियम वेस्ट से भरे ये बड़े टेलिंग पॉन्ड्स।
मेरे पीछे ना अभी एक टेलिंग पॉन्ड है जिसका पानी जमीन से गुजर के इन सारी नदियों और बाकी पॉन्ड्स में आ जाता है और उसी कंटामिनेटेड पानी में लोग नहाते हैं, बर्तन धोते। It's sad, bhai. It's just sad. Hey, আৰু চাম ৰ'বা এইটো লাহেকে। Avatar is releasing for sure. 3 things I learned from Saurabh Joshi. I think consistency is the biggest thing you can learn from him. The sick game Japanese soldiers played in World War II. India slams China for detaining Arunachal women. Slams. A routine 3-hour worth as locally and extended full. Slams, huh? India hits back hard as China detains Indian women at Shanghai's air. It hits back hard. Fuck you, Indian Express, bro. Shanghai also took up the matter locally and extended fullest assistance to the stranded passenger. The passenger, Prema Thondok, originally from Rupa in Arunachal Pradesh's West Kameng district, has been living in the United Kingdom for 14 years and works as a financial advisor. She was traveling from London to Japan on the 21st of November with a scheduled 3-hour. India has hit back hard. There's no tweet. There's no public press release, nothing. Only one tweet from the CM of Arunachal Pradesh asking the Ministry of External Affairs to address this issue, and they haven't yet. Hits back hard, slams China, bole. Fucking joke. Yeah. Thank you so much, bhai. Ahar karne tomalage. Rest long 3 khoi jam most probably aru Delhi goi kine hospital pa sida IRL stream korim. Oi, hello. Kwa? Diplomacy के नाम पे गिरी डंडा Yeah, thank you so much for joining, guys. মই গা চাটো ভাল পাই লওঁ most probably জল্দি ভাল হৈ যাব তাৰপৰা দিল্লীৰ পৰা মই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লগাই হস্পিটেল বেডৰ পৰা IRL stream কৰিম 28th গৈ আছোঁ and hopefully I can return back to my normal timings, but then I don't know if mutton soup খাব লাগিব এতিয়া তাকে কিবা এটা soup বা কিবা এটা খাওঁ তাৰপৰা দৰৱ খাই শুই যাওঁ আৰু অলপ পিছত ধিমান আহি আছে to edit the trailer and shit তো নাজানো does this I felt very good streaming during this time though. Maybe people in offices and colleges to নাজানো but in offices তেওঁলোকে চাই থাকিব পাৰিব নেকি second monitor বা কিবা but then I don't know চাওঁ 7:30 হ'লে it was a good time no 7:30 better it's either মানে late in the night when people are mostly free but here you just tap on listen to me when you're working mostly people are working when to গম নাপাওঁ 7:30 অসমত থকা মানুহখিনি অলপ লেট হৈ যায় সানডেত পাৰি চাওঁ ক্লাছ থাকে তাকে so either this timing or 4 to 6 or something like that kiwa dada will have to work out because at least gato bhal po lage aru I think 2 din non bhal pai jam to jodi kaileo jodi I'm still not fully recovered yet kaileo dinote ahim enake 2 ghonta and Delhi goi sao Delhi goi kenoga ba botor do obviously bahut thandai hobo mane crazy yeah see you tomorrow maybe I guess afternoon godly নকৰো আৰু godly একবাৰ ঠিক হৈ যাব পিছত কৰিম হা একবাৰ বোলে वाह কি অসমীয়া কৈছো bye bye thank you so much for your well wishes bye bye guys see you soon kaile 1 p.m. I guess take care stay safe see ya thank you so much
Bye, chat. Bye, chat. Bye, bye.